Arirang Prime. The two countries are bound by history, economy, and culture. Meet the heat of the Korean wave in Colombia. Colombia's capital city, Bogota, is located some 2,500 meters above sea level. The history of Colombia began with the settlement of the Spanish. This year, Colombia and Korea celebrate 50 years of diplomatic ties. Korea and Colombia have maintained friendship for a very long time. Last year, Colombian President Juan Manuel Santos visited Seoul at President Lee Myung-bak's invitation. The two leaders discussed free trade agreement between the two countries, as well as cooperation in the energy, culture, and broadcast sectors. President Santos's visit helped further bilateral cooperation. Yo creo que las relaciones comerciales con Asia y en particular con Corea pueden proveer una gran oportunidad para el desarrollo, el crecimiento de la región pacífica colombiana. Y hay muchas oportunidades que Colombia y Corea pueden aprovechar si trabajan conjuntamente. Por ejemplo, en el desarrollo de infraestructura para la costa pacífica colombiana. Los bienes y servicios ofrecidos por Corea han mostrado ser, digamos, atractivos para los colombianos. Pero más allá de ese punto del consumo, lo que yo quiero enfatizar es que se debe aprovechar esas relaciones para la transferencia o apropiación mutua de conocimientos, de tecnologías, de modo que sea en beneficio de uno y otro país. The broadcast content exchange is another way to promote Hallyu, or the Korean wave. On May 11th, there was a seminar that focused on cultural aspects of Korea and Colombia, as well as the current state of the cultural industry and future trends. It was a sign of the ever-growing bilateral cultural exchange. One speaker stood out among the rest. He is Yang Sam-il, fluent in Korean and Spanish, and the head of the Iberoamérica Cultural Foundation. He has spent the past 20 years promoting both cultures. Esclavos y africanos se reunieron después de tantos años. Cali pachanguera. Todos los coreanos han bailado. He introduced the eclectic nature of Colombia's culture and emphasized the importance of cultural cooperation between the two countries. Claro que no importa el término, pero ya Colombia ha sido culturalmente una nación muy poderosa, fuerte, diversa. Entonces podemos entender, aunque nosotros no hablamos de contenidos culturales, pero ya tenemos una infraestructura bastante firme, importante para crecer más, ¿no? Beneficios hay muchos para ambos países. Yo creo que compartir contenidos hace que conozcamos más la cultura de allá, que allá conozcan más la nuestra y que se afiancen valores, tanto los que tenemos en comunes como los que sobresalen en uno y otro país. Yang finds it a pity that most Colombians cannot distinguish between Koreans, Chinese, and Japanese. He focuses on promoting cultural ties between Asia and Latin America. He has already organized a variety of Korean performances in Bogota, as well as Korean book exhibits. Essentially, he is a cultural ambassador. 인터넷이나 소셜 네트워크를 통한 그런 간접적인 교류 등이 매우 중요하다고 생각합니다. 그렇게 됐을 때는 한류가 이쪽에서 한국의 멋이, 한국의 생활 스타일이 여러 가지 면에서 콜롬비아 사람들에게, 라틴 사람들에게 지속적으로 영향을 미칠 수 있을 것이라고 생각합니다. Of course, the governments also work to promote cultural exchange. Yang emphasizes the need for the government's cooperation. The Colombian government is all for tightening cultural bonds with Korea. Básicamente tenemos pues un país diverso, tanto cultural como étnico, ¿no? Nosotros reunimos a mucho honor una población afrodescendiente, negra, raizal y palenquera muy significativa.
Yang Samir came to Colombia as a 23-year-old student. That was almost 30 years ago. His 3 daughters were born and raised in Colombia, but they are just as interested as he is in the diplomatic ties between the two countries. Yang has another busy schedule. These days, he is looking into ways to promote Korea's uniqueness in the ethnically diverse Colombia. 콜롬비아를 비롯한 중남미, 라틴 아메리카에서는 한국, 중국, 일본을 서로 이렇게 구분을 하지 못합니다. 그래서 먼저 아시아의 장점들을 같이 해나가면서 또 그 거시적인 담론 안에서 디테일하게 한국적인 요소, 중국적인 요소, 일본적인 요소를 구별을 하면서 지금 같이 해나가야 할 것 같습니다. Yang and the Asia Iberoamérica Cultural Foundation were responsible for a variety of Korean performances in Colombia. The Cultural Center at the University of Los Andes is another prime spot for learning more about Korean culture, having hosted Korean plays and animations. It will not be easy for Korean culture to spread in multicultural Colombia. However, Korean culture has the potential to stand the challenge. Y es un camino muy interesante el que se está gestando al futuro con esta apertura cultural y de todos los sentidos, comercial. In April of this year, a Korean rendition of the play Hamlet took part in South America's largest performance, known as the Iberoamericana Festival. It was staged 5 times during the festival and once more at the University of Los Andes. Bueno, personalmente pienso que es una obra muy completa, que tiene elementos tradicionales, teatrales reconocidos, digamos, de europeos, pero adicionalmente tiene como tiene una serie de elementos asiáticos que se fueron integrando en la historia. El público pues ha tenido agradecimientos a la universidad por haber traído este montaje. Director Lee Yoon-taek implemented aspects of Colombian culture in the production. Some of the lines were in Spanish, and he also incorporated salsa music. 어느 나라의 문화건 좋은 문화는 세계적인 보편성을 함유하고 있어요. 그거는 그렇기 때문에 독자적인 거란 말이에요. 그러니까 이제 우리 문화가 너무 독자성뿐만 아니고 우리 문화의 어떤 부분이 보편성을 지니는가. 그 적흥춤은 세계의 모든 적흥춤하고 만날 수 있어요. Cultural exchange takes place when one nation finds a way to incorporate its culture into another's while preserving the uniqueness of its culture. Universities in Colombia are beginning to show interest in Korea. The National University of Colombia has classes on Korea and Asian economies. As part of its 60th anniversary celebration, the College of Economics established the UN Asia Research Center that focuses on the Asia-Pacific region. It offers the students a chance to learn about the economies, societies, and cultures of Asian nations. Hay varias universidades de Colombia que tienen estudios, asociaciones de estudios sobre Corea, think tanks sobre Corea, sobre las relaciones, sobre cómo es Corea hoy en su política, en su comercio, en su economía. Hay un gran interés de las universidades incluso en instalar capacidades para que los colombianos aprendan coreano. 하나의 그 경제적인 영토로서 그 양국 국민이, 그럼 양국 정부가, 양국의 그 산업계가 서로 그 윈윈하는 협력 관계를 발전시켜 갈 수 있다고 봅니다. 한마디로 해서 그 한 콜롬비아 관계는 기존의 그 점진적인 발전 단계에서 그 폭발적인 협력 확산기로 접어들었다고 볼 수 있겠습니다. Y creemos que hay otros campos, como la música y la danza, que nos gustaría explorar. Sabemos la riqueza de Corea en estos dos campos y ojalá pudiéramos hacer intercambios en estas áreas.